Bienvenidos! Welcome to Spanish course. Today we are going to learn about the days of the week and the month of the year. Los días de la semana. Los días de la semana. Lunes. Lunes. Martes. Martes. Miércoles. Miércoles. Jueves. Jueves. Viernes. Viernes. Sábado. Sábado. Domingo. Domingo. Remember when I said the vowel sound never change, you can see that here. Lunes. Lunes. You can see with the old words, so it is very important that you have learned the vowel sounds. Let's say the days of the week again. Lunes. Martes. Miércoles. Jueves. Viernes. Sábado. Domingo. Now, let's look at some rules when we use days of the week. The first rule is a big difference when we are writing the days in Spanish. They are not capitalized and they are written with a lowercase letter unless they begin a sentence. For example, hoy es lunes. Hoy es lunes. Mañana es martes. Mañana es martes. The second rule is using the definite article. Spanish usually uses el or los before the day. El or los mean the in English. El is used for singular. Los is used for plural. Here we have some examples. El lunes tengo una clase. El lunes tengo una clase. Los martes estudio español. Los martes estudio español. The next rule is plural forms. When we use days of the week in plural, just only sábado and domingo need to add s. Sábados, sábados. Domingos, domingos. For example, practicamos español los sábados. Practicamos español los sábados. No tenemos clase los domingos. No tenemos clase los domingos. Now let's learn the month of the year. Los meses del año. Los meses del año. Enero. Enero. Febrero. Febrero. Marzo. Marzo. Abril. Abril. Mayo. Mayo. Junio. Junio. Julio. Julio. Agosto. Agosto. Septiembre. Septiembre. Octubre. Octubre. Noviembre. Noviembre. Diciembre. Diciembre. Have you heard all of the vowel sounds? And they sound the same in all of the months, just like with the days. We don't capitalize the months in Spanish, and they are written with a lowercase letter unless they start a sentence. Let's say them again. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio,
julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. And this is all for the lesson today. I hope you have learned a lot with me and see you in the next lesson. Thank you so much for watching. Adios.